Ensuring the well-being of citizens is the goal of all healthcare delivery systems, where individuals have the right to access good quality healthcare. Allocating the relevant and required resources, such as financial resources, contributes to the accessibility of health facilities, essential medical drugs, and competent and adequately trained health workers, as well as medical suppliers. However, the economic meltdown in Zimbabwe has led to deteriorating health facilities, lack of seriousness amongst nurses as they blame incapacitation, with their salaries that are not even sufficient enough for them. This has led to some medical staff asking for bribes to attend to some patients, even when a patient is in a state of emergency. I had a miscarriage recently in July. Saka ndakaenda pa11 clinic ndobva vanditi you have to go to General Hospital. Saka vakanga vanditi ambulance iripo kuenda neambulance 20 US. Ndobva ndazongoti aiwa tine mota yekuenda nayo tichisvika kuGeneral kuya hapana manurses were busy hapana munhu akandiatenda. Then kwakazongoita vamwe sister vakazongoti it seems like you are not feeling well, inenge emergency because itatoona kuti watoita miscarriage. Ndobva vanokumbira doctor kuti vandiatende ndicleanwe ndiende kutheatre. Then the doctor said inini nditori nezvimwe zvandikufanira kuatenda, so kana uchida kuti ndikubatsire you have to pay 60 US. So I was forced to pay 60 US. Ndobva ndabhadhara ndikaenda kutheatre ndokuzonocleanwa system and everything. Otherwise then ndisina kubhadhara hapana chaihelp yandaiwana, ndozvandakasanganawo nazvo papepetera. 16 US ndakabhadhara kuna doctor. Some of the medical staff's actions in the local clinics of Kwekwe leaves a lot to be desired. A story of one young woman who passed out for some days after excessive bleeding during childbirth at Amaveni Clinic speaks volume of the health situation in Zimbabwe. Ishu ndakasangana nayo pandaipona mwana wangu paAmaveni Clinic. Ndakati ndichisvika ndichitoziva kuti nhumbi yangu yange yavejuwa. Then nesi vakanga varipo vakatonditi mimba yako yoda kuita miscarriage yakuda kubva chichi vachitonditi sabara. Vakatofonera ambulance zvichinzi ireferral to Kwekwe General. Ambulance yakatofonerwa ndakatozita zvenharo ndakakwira pabed. Then ndobva ndapona mwana wangu. Pavakaona kuti musoro wabuda ndopakati manya kuti mashura ya mwana atoita se mwana kutobuda achivhura makumbo sterek mwana nyatsobuda. Ndobva ndatomboramba ndakati kana mwana wangu akafa ndimuchasuma. Then mwana akazobuda abuda hake vakazita kundidhonza chicode chinenge chakabatana nemwana chakaita chekudhonzwa. Ndobva ndatozoita overbleeding. Then ambulance ndopa yakanditora ikaenda neni kuKwekwe General bado ropa raitira kutobuda kunge mvura iri kutobuda mutepo. Then pandakasvika paKwekwe General ndakasvika tichitomira kozi vanenge vachitoda panenge pana maprocedures epo. Then ndakatoita pass out ndiri pabench ipapo. Chandinongorememba ndechekuti pandaenda ndakunzira mavoices kure kure vachitocomplaina manesi zvichinzi kuvanhu kwamavheni ari kuzviita sei chichi mwana wayo kana ilaki kuti amuke. Then ndakazongomuka after 2 days kana ndatomboita pass out. More so, to get the family planning pills is also a hassle for young women. Amaveni Clinic pane clinic inonzi ndeyema-sex workers. Saka clinic inobatsira family planning everything, chero ukarwara vanokurapa mahara. Saka inde imwe challenge yatikusangana nayo semadzimai nevasikana. Ina handina mari. I'm not a sex worker but I need help nema-pills. Medicine ndikutoida ine nechitoida zvechokwadi. Tikaenda kuma-sex workers unopiwa zvese mapiritsi mapotri anoshayikwa ose vari kupiwa. Then mibvunzo iriko tinotodawo kutonobatsirwa mahara but mibvunzo yavanotibvunza ndo yakaoma. Tasvika tinonzi ndokumbura kubvunza murume munovatane varume vangani padhei, munochaja mari, munoita marounds mangani. Saka ndemumwe mubvunzo irisiri right kwekuti iwe kuda kubatsirwa but kuti ubvunziwe inonyadzisa kupinda. Addressing the 77th session of the United Nations General Assembly, Secretary General Antonio Guterres said
there is a need for more concerted action to achieve the Sustainable Development Goals. Excellencies, developing countries are getting hit from all sides, and we need concerted action. Today I'm calling for the launch of an SDG stimulus led by the G20 to massively boost sustainable development for developing countries. Addressing inequalities that affect health outcomes, especially sexual and reproductive health and rights and gender, is fundamental to ensuring all women have access to respectful and high-quality maternal care. The Constitution of Zimbabwe stipulates that every citizen and permanent resident of Zimbabwe has the right to have access to basic health care services, including reproductive health care services. Ensuring that young women realize their right to sexual and reproductive health and have control over their lives and bodies are critical to achieving gender equality and thereby achieving the Sustainable Development Goals by 2030.